Stel dir vor, du sitzt als Kind im Klassenraum. Die Lehrerin stellt ein Frage, und du weißt die Antwort sofort. Da dein Hand bleibt unten, warum? Weil du bereits die stillspürst, die folgen Wort, wenn du antwortest. Die Blick der anderen, die dich sonderbar machen. Es folgt sich an, als würdest du in einer anderen Frequenz leben. Als ob du ständig einen Film siehst, den niemand sonst wahrnimmt. Du hörst die unausgesprochenen Gedanken, siehst die logischen Fehler, spürst die Brüche in der Argumentation. Und du fragst dich, warum sieht das niemand sonst? Vielleicht hast du diese Erfahrung auch gemacht. Vielleicht hast du dich schon oft fehl im Platz gefühlt. Wackle im falschen Spiel, mit den falschen Regeln. Die Dinge, die in der Begeisterung, langweilen dich schnell. Und den eigenen Gedanken können manchmal so laut, so überwältigend sein. Wir feiern Intelligenz in unserer Gesellschaft. Wir stellen sie auf ein Podest. Aber wissen sie eigentlich, wie es sich anfühlt, mit einem solchen Geist zu leben? Die Wahrlast der hohen Intelligenz wird selten besprochen. Sie geht weit über Gutnoten und Karriere hinaus. Sie dringt ein in jede Phase deines emotionalen Seins. Huge sprechen wir über die Art unsichtbaren Kämpfe, die hochintelligente Menschen oft durchleben. Kämpfe, die nichts mit ihrer zu tun haben, sondern mit der puren, manchmal erschwenden Art, wie ihre Welt funktioniert. Psychologen nennen dieses Phänomen oft Cognitive Dissoziation. Das passiert, wenn die geistige Geschwindigkeit und Tiefe von deiner Umspannung trennt. Dem Gehirn verarbeitet Informationen schneller, vernunft sie komplexer und denkt in gregären Systemen. Das ist zunächst ein Geschenk. Da unser Gehirn ist auch ein soziales Organ. Es sendet sich nach Verbindung und Verständnis. Wenn die ständig gefährdet sind, reagiert es mit Stress. Den Körper fühlt dann die Anspannung der ständigen Selbstsuchung. Die Müdigkeit, die aus der mentalen Dauerarbeit kommt. Im Alltag sieht sich das in ganz konkreten Formen. Der erste große Kampf ist die chronische Unterforderung. Den Geist braucht Nahrung, komplex Problem, zufrieden zu sein. Im normalen Alltag findest du dies oft nicht. Das führt zu einer tiefen inneren Langeweile, die fast wie ein krölliger Schmerz sein kann. Du beginnst, Dinge zu hinterfragen, die für andere selbstverständlich sind. Warum machen wir das so? Gibt es keinen besseren Weg? Diese Fragen können dich isolieren. Gleichzeitig spürst du den zweiten Kampf, das Überdenken. Den Geist hat keine Brems. Analysiert jede Situation, jedes Wort, jede Möglichkeit. Du grübelst über Gespräch von vor Tagen. Du siehst 20 mögliche Ausgänge einer Entscheidung. Das kann lähmend wirken. Den Beziehungen werden dadurch beeinflusst. Du projizierst den eigenen Denkgeschwindigkeit auf andere und wunderst dich, warum sie nicht mithalten können. Das kann zu Frustration und schläglichem Rückzug führen. Der dritte Kampf ist die soziale Isolation. Du fühlst dich oft missverstanden, als ob du einen geheimen Code sprichst. Smalltalk erscheint dir absurd, oberflächlich. Da die tiefen Gespräche, nach denen du dich sehnst, finden selten statt. Du beginnst, dich selbst als Problem zu sehen. Als zu kompliziert, zu anstrengend, zu anders. Den Körper sieht die Symptome dieses ständigen inneren Drucks. Verspannungen, Schlafproblem, ein Überregung des Nervensystems. Den Alltag wird zu einem Balance zwischen Anpassung und Authentizität. Der vierte Kampf ist der Perfektionismus. Du siehst das Idealergebnis, die Perfektlösung so klar wie dir. Die Lücke zwischen dieser Vision und der Realität ist unerträglich für dich. Du setzt dich selbst unter unmenschlichen Druck, und oft beginnst du Dinge gar nicht erst. Aus Angst, sie nicht perfekt umsetzen zu können.
Laut der Theorie der positiven Disintegration des psychologischen Casimirs. Dabrowski ist dies jedoch ein notwendiger Prozess. Intellektuelle Begabung geht oft mit einer intensiveren emotionalen, sinnlichen und imaginativen Wahrnehmung einher. Den Gehirn ist darauf verdrehtet, Muster zu erkennen und zu hinterfragen. Das ist keine Strong, sondern eine andere Konfiguration. Unsere Umwelt trägt dazu bei, indem sie oft Einfachheit und Konformität belohnt. Sie fordert dich auf, dich normal zu verhalten, dich nicht so anzustrengen. Das sendet ein verheerende Botschaft, sei nicht, wer du bist. Der Fundkampf ist daher dein Impostor-Syndrom. Trotz deiner Fähigkeiten bist du von Selbstzweifel geplagt. Du schreibst Erfolgsglück oder Zufall zu. Du fürchtest, irgendwann als Betrüger entlarvt zu werden. Der sechste Kampf ist die empfänglich Wahrnehmung für Ungerechtigkeit und Heuchelei. Du durchschaust System und Matchspiel schnell. Du siehst die Widersprüche zwischen dem, was Menschen sagen und was sie tun. Das kann zu Zynismus oder zu einer hemmenden moralischen Imprung führen. Der siebte Kampf ist die Schwierigkeit, einen Lebensweg zu halten. Wenn du in so vielen Bereichen Potenzial und Interesse hast, wird die Wahl zur Qual. Die Angst, sich falsch zu entscheiden und Potenzial zu verschwenden, ist enorm. Das kann in eine Art geistige Lähmung führen. Und schließlich der achte Kampf, die existenzielle Einsamkeit. Das Gefühl, mit den fundamentalen Fragen des Lebens, Sinn, Tod, Moral, allein zu sein. Rend ander unbekümmert scheinen, trägst du das Gewicht dieser Fragen ständig mit dir. Dein tägliches Funktionieren wird zu einem Akt der Übersetzung. Du übersetzt den komplexen Gedanken in eine einfache Sprache. Das kostet Energie. Viel Energie. Es ist, als müsstest du ständig ein schweres, unsichtbares Gewicht tragen. Aber es ist wichtig zu verstehen. Dies Kämpfe sind nicht deine Schuld. Sie sind die Folge davon, wie dein Geist konstruiert ist in einer Welt, die nicht für solch Geister gebaut wurde. Der erste und wichtigste Schritt ist die bewusste Anerkennung. Erkennen, dass deine Erfahrungen real und valid sind. Du bist nicht kaputt. Du bist nicht arrogant. Du funktionierst einfach nach einem anderen Betriebssystem. Das ist keine Diagnose, sondern eine Beschreibung. Erlaub dir, die Trauer und die Frustration zu fühlen, die wir dich sind. Trauer über die Leichtigkeit, die dir manchmal fällt. Frustration über die ständigen Missverständnisse. Unterdrück dies Gefühl nicht. Gib ihnen Raum. Eine einfache tägliche Übung ist das gedankliche Leiden. Nimm dir 10 Minuten am Tag, alles aufzuschreiben, was deinen Geist füllt. Ohne Filter, ohne Struktur. Das befreit Arbeitsgedächtnis und schafft Klarheit. Suche dir Hilfe in Form von Gleichgesinnten. Das kann in Foren, spezialisierten Coachinggruppen oder auch in Therapie sein. Suche dir einen Therapeuten, der auf Hochbegabung im Erwachsenenalter spezialisiert ist. Jeden Morgen beginnt den Tag mit einer Aufgabe, die deinen Geist anregt. Ein anspruchsvolles Rätsel, ein Kapitel eines komplexen Buches. Futter den Gehirn frei, damit die Langeweile keine Chance hat. Rende Tags, baue Mikropausen der Still ein. Den Geist braucht Zeiten ohne Input, das Verarbeitet zu ordnen. Bevor du schlafen gehst, praktiziere ein Gedankenhygiene. Lass bewusst die analysierenden Gedanken des Tags los. Ein Kurs Meditation oder simples tiefes Atmen kann hier Wunder wirken. Jede Woche plain bewusst ein Aktivität, die dich geistig fordert. Das kann ein neues Hobby, ein Kurs oder ein tiefes Gespräch sein. Schaff der Ritual, die dir Sicherheit geben. Mit der Zeit wird sich den Umgang mit dir selbst verändern. Du wirst lernen, den Hochintelligenz nicht als Flutsch, sondern als ein bestimmte Art zu sein zu sein.
Einer, die auch einzigartig Freuden mit sich bringt. Sei unglaublich geduldig und mitfühlend mit dir selbst. Du lernst ein Leben lang mit diesem intensiven Instrument, deinem Geist, zu leben. Es wird Tag geben, in denen es schwer ist. Und es wird Momente der puren Klarheit und Begeisterung geben. Momente, in denen du die Eigenheit der komplexen Verknüpfungen siehst. Die Zukunft kann ein Ort sein, in dem du dich nicht mehr verstecken musst. In dem du Ruhm an Menschen findest, die zu deiner Frequenz passen. Du kannst lernen, den Tief als Stärke zu nutzen. Du kannst Lösungen sehen, wo in der nur Problem sind. Die Intelligenz ist nicht das Problem. Die Art, wie die Welt sie behandelt, war das Problem. Beginn heute, dich selbst anders zu behandeln. Mit Respekt für den einzigartigen Weg. Die Welt braucht Geister wie denen. Geister, die tiefer fragen, weiterdenken und mutig sind, anders zu sein.